Yes, good morning, my dear children. We are going to discuss definite integrals. In this definite integrals, we have already solved some questions in the previous exercise. Yes or no? By using second fundamental theorem of calculus. Yes or no? Second fundamental theorem of calculus. By using that, we have found the value of Yes, definite sir. integrals. Okay. Now, by Yes, using sir. some properties, we can evaluate the definite integrals little bit easier. In the next exercise, we are going to evaluate definite integrals by using properties. By using these properties, we can evaluate definite integrals little bit easier. What are the properties? Do you have textbook? All of you. Do you Yes, have sir. textbook? NCERT textbook? See there before the exercise 7.10, some properties of definite integrals are given. What are the properties here? First property, integral a to b, integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of t dt. This is one property. If you have textbook, open the textbook. You can find these properties of definite integrals. Did you open? Second property, Yes, integral sir. a to b, they are given. సార్ అది కొంచెం బ్లర్గా ఉంది. సార్ కొంచెం Huh? అది బ్లర్గా ఉంది చూడండి. స్క్రీన్ బ్లర్గా వచ్చిందా? ఆ, బ్లర్గా ఉంది ఇప్పుడు. కొంచెం లెఫ్ట్ తీయండి మీ కంప్యూటర్ని. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే. ఇప్పుడు ఓకేనా? స్క్రీన్ ఆ, క్లియర్ now? Clear? క్లియర్. So second ఎస్ property, సార్. integral a to b f of x dx is equal to minus integral b to a f of x dx. We observe this second property. Here lower limit is a and upper limit is b. Yes or no? While you are taking negative, we interchange the lower limit and upper limit. See here, in the place of lower limit, I wrote here upper limit. In the place of upper limit, I wrote lower limit. In that case, we can take minus integral b to a f of x dx. And a special case, integral a to a f of x dx is equal to 0 from a to a. We cannot find any area. Okay, this is the second property. And third property. What is the third property? Integral a to b f of x dx. Integral a to b f of x dx is equal to integral a to c f of x dx plus integral c to b f of x dx. It means in between the integral a to b, in between the integral in the interval a to b, if there is a point c, then we are finding the area from a to c plus from c to b. By adding these two areas, we get integral a to b f of x dx. Okay, use this property especially for modulus functions. If f of x is a modulus function, most of the cases we use this property for modulus functions.
Just remember this point. When you are finding definite integrals, we use for modulus functions. For modulus functions. And the third సార్ బ్లర్ property, అయింది చూడండి స్క్రీన్, sorry, బ్లర్ అయింది స్క్రీన్. ఆ కెమెరాని తొడవండి సార్ ఫస్ట్, కెమెరాని తొడవండి. see now, ఓకే clear? ఓకే. So this third property of definite integral is used especially for modulus functions. Next property, integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. So to find the definite integral value of integral a to b f of x ds, we can write here in the place of x lower limit plus upper limit a plus b. Here a means lower limit, b means upper limit. So lower limit plus upper limit minus x. In the place of x in the function, we can use this property. Okay, this is another property. Next, fifth one. Integral 0 to a f of x dx. Integral 0 to a f of x dx is equal to, by using this fourth property, see there in the place of a, lower limit is a and upper limit is b. Then what will you get? Integral 0 to a f of a minus x. Lower limit is 0 plus upper limit is a. So by using this property, this is special case, a minus x dx. We derive this fifth property by using the fourth property only. Okay, this is not a new property. We derived this fifth property from the new fourth property only. Understood? We use this property in this entire exercise. This fifth property is used very frequently. Remember this fifth property, integral 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. Most of the sums in the exercise, we use this property to solve the problems in the exercise. We use this property only. Okay, next property, sixth property, integral 0 to 2a, integral 0 to 2a f of x dx. Integral 0 to 2a f of x dx is equal to integral 0 to a f of x dx plus integral 0 to a f of 2a minus x dx. This is also another property. We use this, we don't use this property very frequently. This property only, you have to remember this property only. You concentrate on this property only. Here total 7 properties are there. Out of these properties, this fifth property is very, very important property, because we frequently use this property in solving the sums in the exercise. Okay, next one, integral 0 to a, integral 0 to 2a f of x dx. Integral 0 to 2a f of x dx is equal to 2 into integral 0 to a f of x dx. Can you see the property? Are you able to see the Okay, property? sir. Huh? Yes, sir. If here one condition is there, if f of 2a minus x
if f of 2a minus x is equal to f of x. Integral 0 to 2a f of x dx is equal to 2 into integral 0 to a f of x dx. If this condition is applied, f of 2a minus x is equal to f of x. On the other hand, its definite integral value is 0 if f of 2a minus x is equal to minus f of x. Okay, we use this property generally for trigonometric functions. If the function f of x is a trigonometric function, we use this property. Seventh and last property also. Seventh and last property, eighth property. Are you able to see the last property also on your screen? సార్ కొంచెం దూరంగా తీసుకెళ్ళండి మీ ల్యాప్టాప్ని. ఓకే ఓకే Okay na? Bottom అలానే ఉంచండి. bottom కనిపిస్తుందా? Bottom of the board. కనపడుతుంది సార్. Okay. This is seventh and eighth property. These two properties are used especially for trigonometric functions. If f of x is a function defined in the trigonometric functions. Okay. Integral minus a to a. See here opposite signs. Okay. Minus a to a. F of x dx is equal to 2 into integral 0 to a f of x dx. When f of x is an even function. Even function అంటే ఏంటంటే f of minus x is equal to f of x అయితే. That is the definition of even function. F of minus x is equal to f of x. Then the function is said to be an even function. So f of minus x is equal to f of x అయితే. For example, cos of minus x is equal to cos x అవుతుంది కదా. Cos of minus x is equal to cos x. Do you remember the trigonometric formulas? So in that case, we use this formula. Okay. Suppose f of x is equal to some function sin square x. Sin square x. So if you substitute minus x in the place of x, sin square of minus x, what will you get? Sin square of minus x. Nobody is responding. నిశ్చల, సింధు, మా వైష్ణవి, హిమజ, రోహిత్. f of x is equal to sin square x అయితే, if function f of x is sin square x, then f of minus x చెప్తారా? వాట్ ఈజ్ f of minus x? పెన్ను పేపర్ తీసుకోండి ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. f of x is equal to sin square x. Then f of minus x చెప్పండి. f of minus x ఎంత అవుతుంది? సార్ స్క్రీన్ కొంచెం కింద కనండి. What is f of minus x? ఆ స్క్రీన్ కొంచెం కింద కనండి సార్. Yes. SMS Sindhu. Sin square x. So same function వచ్చింది కదా. You got the same function. Yes or no? So in that case, ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్ ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉంటాయి. ఆపోజిట్ సైన్స్ అంటే minus pi by 2 to pi by 2 అని, minus pi by 4 to pi by 4 like that. Lower limit and upper limit are of opposite signs. In that case, f of minus x equal to f of x అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. Then we can use 2 into integral 0 to a f of x dx. In this case, f of x is called an even function. On the other hand, this value is equal to 0 if f of minus x is equal to minus f of x.
f of minus x is equal to minus f of x అయితే, then we get 0 only. Its definite integral value is 0 only. Okay, in this case f of x is said to be an odd function. That sentence, that point also mentioned in the textbook. If you open the textbook, you can observe that sentence also given. సో ఇక్కడ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ అని మనం ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని చెప్తాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఓకే సార్ బ్లర్ అవుతుంది. బ్లర్ దగ్గర తీసుకోవాలా స్క్రీన్? దూరం తీసుకెళ్ళి మీ స్క్రీన్ కొంచెం కింద కానండి. ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్ కింద కానండి, ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్. ఓకే ఓకేనా? ఓకే ఓకే. నౌ ఇన్ దిస్ పొజిషన్, సో దీస్ ఆర్ ద కొంచెం బ్లర్ వస్తుంది. మేబీ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ. Okay, now so these are the 8 properties. We use these 8 properties to evaluate definite integrals easily. In the ముందు exercise లో we solved the definite integrals. We found the values of definite integrals. Directly integral కనుక్కొని దానికి f of a minus f of b upper limit minus lower limit చేసాం. ఓకే, దానితో పాటు if you use these properties, you can evaluate definite integrals a little bit easier. Okay, out of all these 8 properties, remember this 5th property. This is a very 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 important, and we frequently use this property in this exercise. Most of the problems సార్ మీకు మెసేజ్ వచ్చింది. మెసేజా? మీకు మెసేజ్ వచ్చింది. What is the photo? You can't see the, can't take the photos, స్క్రీన్షాట్ చేయలేరా మీరు? ఫోను అది ఫోన్ తీసుకొని ఫోటో తీయండి ఆ బోర్డుని. ఓకే ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. మామూలుగా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం కుదరదా? మనకి స్క్రీన్ షాట్ తీయడానికి కుదిరిద్ది, కాకపోతే మనం వీడియో కాల్లో ఉన్నాం కదా. ఓకే, చేస్తున్నా ఉన్నాను. దాని ఫోటో తీయండి ఆ బోర్డుని. స్క్రీన్ షాట్ తీసి తర్వాత షేర్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే సార్. So these are the 8 properties. గ్రూప్ లో పంపించేసండి. I will send these pictures in the group. Okay, shall we go to the next point? ఈ 8 properties యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దీని డెరివేషన్స్ కూడా ఇచ్చాడు మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఈ ఫార్ములాస్, ఈ ప్రాపర్టీస్ ఎలా డెరైవ్ అయినవి కూడా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చాడు. బట్ వీఆర్ నాట్ getting any question. How do you derive this formula like this in the examination, board examination? Okay, if anyone is interested, then I will explain personally. ఇవి ఎట్లా డెరైవ్ అయినాయి సార్ అనే కనుక మీకు డౌట్ ఉంటే అవి నేను పర్సనల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బోర్డు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఎగ్జామినేషన్ బోర్డు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఇవి మనకి ఎవరు కాబట్టి జస్ట్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములాస్. ఓకే, సార్ ఆ వీడియో బటన్ ఉంది కదా,
ఆ వీడియో బటన్ దగ్గర పైన స్క్రోల్ అప్ చేయండి పైకి. వీడియో బటన్కి ఇంకా స్క్రోల్ అప్ ఏం లేదు అక్కడ. ఉండదు మీకు వీడియో బటన్ పక్కన ఒకటి పైకి రావడానికి ఒకటి ఉంటుంది చూడండి. జస్ట్ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి. 3 డాట్స్ కాదు, మన వీడియో బటన్ ఉంటుంది చూడండి. అవును, మన వీడియో బటన్ ఉంది. దాని పక్కన జస్ట్ అలా పైకి అనడానికి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి. అంటే ఆన్ అండ్ ఆఫే ఉంది. ఆన్ అండ్ ఆఫే, వేరే ఆప్షన్స్ ఏం లేవు. నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ ఓకే. నౌ shall we go to the sums exercise 7.10. సార్ ఎదుగోండి, ఇది ఎక్కడ బటన్, ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే పైన ఇంకోటి వస్తుంది మీకు. వీడియో సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి చూడండి. Rohit, stop presenting. Don't present your screen. లేదు, స్క్రీన్ ఆప్షన్ లేదు, రికార్డింగ్ ఆప్షన్. If you have recording option, just record it. Okay. Okay, sir. See the first question. As I said, the fifth property. This is very, very important property. Integral 0 to a f of x dx is equal to del 0 to a f of a minus x dx. That is the main property. Okay. Now come to the first question. By using the properties of, see the textbook. If you have the textbook, open that textbook. See the question carefully. By using the properties of definite integrals, evaluate integral 0 to pi by 2, integral 0 to pi by 2 cos square x dx. This is a function. Integral 0 to pi by 2 cos square x dx. Okay na? So let I is equal to integral 0 to pi by 2 cos square x dx. ఇంత ముందు ఎక్సర్సైజ్లో మనం ఎలా వెళ్ళేవాళ్ళం అంటే దీన్ని 1 plus cos 2x by 2 చేసుకొని ఇంటిగ్రల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం కదా. we solved this type of question also. cos square x ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 1 plus cos 2x అని రాసుకునేవాళ్ళం కదా. 1 plus cos 2x by 2 ట్రిగనామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ వాడేసి మనం ఇంటిగ్రల్స్ కనుక్కొని అప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చేసేవాళ్ళం. నౌ వీఆర్ యూజింగ్ ద ప్రాపర్టీస్. యాజ్ ఐ సెడ్, we use the fifth property into 0 to a f of x dx. ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 cos square of pi by 2 minus x dx. Here a means pi by 2, x place లో pi by 2 minus x, a minus x. Got this point? అర్థమైంది? ఈ సెకండ్ స్టెప్ ఎలా రాశాను? ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ ఒకసారి చూడండి. ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x dx అని ఉంది. We can write this one as integral 0 to pi by 2 f of a minus x. A means here upper limit. That upper limit is pi by 2 minus x. Okay. Integral 0 to pi by 2 cos pi by 2 minus x. What you will get? Cos pi by 2 minus x. Nobody is responding. Cos pi by 2 minus x. Cos pi by 2 minus x. Rohit, Yashasri, Vaishnavi, my trigonometric identities. Cos pi by 2 minus x. Cos pi by 2 minus x. Yeah, Sindhu told the answer sin x. So sin square x.
since cos pi by 2 minus x is equal to sin x. This is the trigonometric property. Cos pi by 2 minus x అంటే sin x కాబట్టి ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉందిగా, సో sin square x. Assume this is equation 2. దీని equation 2 అనుకుందాం. This is also I. We got I is equal to 0 to pi by 2 cos square x dx. That is first equation. This is the second equation. I is equal to 0 to pi by 2 sin square x dx. Okay. Now we are adding equation 1 and 2. Add 1 and 2. ఎంత వస్తుంది? Tell me what you get in LHS. ఇక్కడ I ఉంది, ఇక్కడ కూడా I ఉంది. If you add these two equations, what will you get in LHS? What will you get? What will you get? Yes, 2i. 2i is equal to into 0 to pi by 2. ఇది 0 to pi by 2 ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 నే సేమ్ ఇంటిగ్రల్ కాబట్టి we can add cos square x plus sin square x dx. Cos square x plus sin square x whole dx. Since the limits are same, 0 to pi by 2, here also 0 to pi by 2, we write only one time cos square x plus sin square x. We add these two functions and whole dx. Now see this equation 2i is equal to integral 0 to pi by 2. What will get in the brackets? What will get in the brackets? 1 sin square x plus cos square x 1 dx. Since sin square x plus cos square x is equal to 1. Trigonometric identity. See here, we simplified that definite integral here. See 2i is equal to integral 1 dx. Here directly definite indefinite integral. Integral 1 dx means what we will get? X only. Integral 1 dx means x. Now upper lower limit and upper limit. Now 2i is equal to, tell me, upper limit minus lower limit. What will you get? Right. ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ వచ్చేసి పై బై 2, లోయర్ లిమిట్ వచ్చేసి 0. మనం ఎక్స్ ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ లో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. వాట్ విల్ యు గెట్? What will you get? Upper limit. What is upper limit? Pi by 2. Pi by 2 minus 0. What will you get? Pi by 2 minus 0. సరే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి పై బై 2 కదా వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ వాల్యూ ఇక్కడ స్టెప్ వరకు నేను అడుగుతున్నా. నేను ఫైనల్ ఆన్సర్ కాదు అడుగుతుంది, నాట్ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఈ స్టెప్ నుంచి ఇక్కడికి సింప్లిఫై చేస్తే ఎలా వస్తుంది? ఎంత వస్తుంది? పై బై 2నేగా. pi by 2 minus 0, pi by 2. Okay. Then I is equal to, what will you get? I is equal to pi by 4. I is equal to pi by 4. Therefore, I is equal to pi by 4. So, this is another method. By using the properties of definite integrals, we can evaluate definite integrals easily. Okay. ఇంత ముందు ఎక్సర్సైజ్ లో కూడా కనుక్కున్నాం ఇంటిగ్రల్ cos square x 0 to pi by 2 cos square x dx. Here we are using definite integral properties. Okay. Now I am taking screenshot. I am taking a photo. If you are able to take a photo, you also can take the photo or screenshot. If possible, you can take a screenshot also. సార్ అది మీరు యూట్యూబ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఆల్రెడీ నిన్న పంపించాను. వీటిని అది షేర్ చేయొచ్చు కదా సార్ మన స్క్రీన్. చేసా నిన్న చేశానుగా.
ఆహా, అది కాదు, వీడియో చూపించచ్చు కదా సార్. వీడియోనా? వీడియో చూపిస్తే మనకి కొంచెం క్లియర్ గా ఉంటది. కెన్ వాచ్ దట్ వీడియో. అందుకనే నేను వీడియో లింక్ పంపించాను కదా, వీడియో లింక్. ఆహా, ఓకే. అంటే మీరు వాట్సాప్ లో చూడమంటున్నారా? వాట్సాప్ లో వీడియో లింక్ పంపించాను చూడు, నిన్న ఈవినింగ్, ఎస్టర్డే ఈవినింగ్. Okay, see the next question. Second one. Evaluate the definite integral by using the properties. Integral 0 to pi by 2. సార్ అది రికార్డింగ్స్ అది పంపిస్తున్నాను నేను మీకు, స్క్రీన్ రికార్డింగ్. Okay, later. Integral 0 to pi by 2, square root of sin x, whole divided by square root of sin x plus the square root of cos x dx. So this is the function integral root sin x by root sin x plus root cos x dx. So here also we use the fifth property only. Direct integral, it is a little bit difficult task. So by using properties of definite integrals, we can easily evaluate the definite integral value. So integral 0 to pi by 2. Let us assume that this is equation 1. Integral 0 to pi by 2, square root of sin of pi by 2 minus x. A అంటే ఇక్కడ pi by 2 upper limit pi by 2. So a minus x ఉన్న చోటల్లో pi by 2 minus x రాసుకోండి. Square root of sin pi by 2 minus x plus the square root of cos pi by 2 minus x dx. Since integral 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. This is nothing but a fifth property. Okay, ఈ fifth property యూజ్ చేసుకొని స్టెప్ రాసాం. Okay, so integral 0 to pi by 2, what will get in the numerator? Numerator ఎంత వస్తుంది? Sin of pi by 2 minus x. Sin of pi by 2 minus x. Tell me fast. Sin of pi by 2 minus x. Okay, video recording option is there. Okay, I will check later. Now you can proceed. Let us proceed like this. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి న్యూమరేటర్లో? ఇన్ ద న్యూమరేటర్ వాట్ విల్ యూ గెట్? రూట్ సైన్ pi by 2 minus x అంటే why nobody is responding? Sin pi by 2 minus x, what will you get? సార్ అది బ్లర్ ఉంది సార్. ఓకే, బ్లర్ గా నేను చెప్తున్నాను కదా. sin pi by 2 minus x ఎంత? cos x, root cos x. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ కూడా రూట్ cos x ప్లస్ రూట్ cos pi by 2 minus x. cos pi by 2 minus x ఎంత ఉంది? sin x అవుతుంది కదా. sin x dx. So let us assume that this is equation 2. Now just adding 1 and 2. Equation 1 and equation 2 ni add 1 and 2. Add 1 and 2. సార్ మీ వీడియో స్ట్రక్ అవుతుంది. Okay, add 1 and 2. Maybe some network issue.
సార్ ఫోన్లో జాయిన్ అవ్వచ్చుగా మీరు. ఫోన్లోనా? క్లియర్గా ఉంటుంది ఫోన్లో. ఫోన్లో సెట్టింగ్ చేయాలిగా. ఏం అక్కర్లేదు సార్, మీరు చక్కగా గూగుల్ మీట్ ఓపెన్ చేసేయండి. చూస్తున్నా. లింక్ నొక్కండి. నొక్కాను. జాయిన్ నొక్కేసేయండి. వచ్చింది చూడండి. ఓకే, షేర్ స్క్రీన్ చేయండి. ఇప్పుడు దాన్ని చూపియండి. చూపెట్టగా వెనక్కి తిప్పండి స్క్రీన్ ని మీ ఫోన్ స్క్రీన్ ని వెనక్కి తిప్పండి. ఇట్లానా? వెనకాల కెమెరాని పెట్టండి. మీకు ఫోన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఫోన్ ఆప్షన్ దగ్గర పైన అలా సేమ్. ఓకే, అదే ఇట్లానా? అలానే మీ ల్యాప్టాప్ దగ్గర పెట్టండి దాన్ని తీసుకెళ్ళి. సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి సార్. స్క్రీన్ మీ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ దగ్గర ఇలా పెట్టండి, లోపల స్క్రీన్ మధ్యలో. మ్యూట్ చేయండి సార్. ల్యాప్టాప్ లోది మ్యూట్ చేయండి. ల్యాప్టాప్ లో మ్యూట్ చేయనా? ఇప్పుడు ఓకేనా? ల్యాప్టాప్ లో మ్యూట్ చేసి ఇప్పుడు మీ ఫోన్ లో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఫోన్ లో అన్మ్యూటా? ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉంది. రీసౌండ్ వస్తుంది, ఎక్కువ సౌండ్. అది మీ ల్యాప్టాప్ లో ఎండ్ చేయండి కాల్ ని. ల్యాప్టాప్ లో ఎండ్ చేయనా? మీ ల్యాప్టాప్ లో కాల్ ఎండ్ చేయండి. లేకపోతే సెట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఓకే సార్, క్లియర్ గా ఉంది. ఇప్పుడు క్లియరేనా స్క్రీన్? సో by adding equation 1 and 2. సార్ అదే ల్యాప్టాప్ లో మీ కాల్ ని ఒక్క ఎండ్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు ఫోన్ లో వస్తాం. ఇప్పుడు చూడు, సౌండ్ వస్తుందా? ఎక్కువ సౌండ్ రావట్లేదుగా? రాట్లా. ఓకే. బై యాడింగ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2, I plus I, what will get? 2I. అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, same limits. It is 0 to pi by 2. We have to add to these two functions, root sin x by root sin x plus root cos x plus root cos x by root sin x plus root cos x రాసుకోవచ్చుగా. root sin x plus root cos x whole dx. Okay, just we added these two functions. Okay, now 2i is equal to
2i is equal to. సార్ మీ ఫోన్ ని కొంచెం పక్కకి తిప్పండి, పడుకోబెట్టండి మీ ఫోన్ ని. ఇప్పుడు పడుకోబెట్టి కెమెరా ఆన్ చేయండి. కెమెరా ఆన్ లో ఉందిగా. మాకు కనపడట్లేదు సార్ ఆడ. ఏంటంటే మీ ల్యాప్టాప్ లో ఎండ్ చేసేయండి కాల్ ని, మీ ఫోన్ లో చెప్పండి క్లాస్. ఇక్కడ ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది సార్, ఇప్పుడు వచ్చింది. మీ ల్యాప్టాప్ లో ఎండ్ చేయండి కాల్ ని. ల్యాప్టాప్ లో ఎండ్ చేయనా? ఇప్పుడు మీకు ఫోన్ నుంచి కనిపిస్తుందా ల్యాప్టాప్ లో నుంచా? ఫోన్ లో క్లియర్ కనపడుతుంది సార్, ల్యాప్టాప్ లో బ్లర్. ఓకే, ఫోన్ నుంచి మీరు చూస్తూ ఉండండి, ఫోన్ స్క్రీన్ నుంచి. ఎస్ సార్. ల్యాప్టాప్ దాని స్క్రీన్ ని అవాయిడ్ చేసేయండి. సో ఇంటికి 0 to π/2. ఇంకా డినామినేటర్ సేమ్ గా √sin x + √cos x, √sin x + √cos x. న్యూమరేటర్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? న్యూమరేటర్ what will get numerator? √sin x plus √cos x by √sin x plus √cos x whole dx. Isn't it? Denominators are same, like terms, they are like terms. So we get √sin x plus √cos x in the numerator. Now observe the numerator and denominator, both are same or not. We can strike out. Then what will you get finally? This implies 2y is equal to integral 0 to π/2 1 dx. Integral 0 to π/2 1 dx. This implies 2y is equal to integral 1 dx. What will you get? X only. Yes or no? So x limits 0 to π/2. This implies 2y is equal to, we got integral, so upper limit minus lower limit. Finally what will get? π/2 minus 0 is π/2 only. 2y is equal to π/2. From this equation what will you get? I is equal to from this equation π/4. So by using the properties of definite integrals we can evaluate these questions easily. సార్ ఫోన్ కొంచెం పక్క తిప్పండి. నార్మల్ గా హారిజంటల్ గా పెట్టండి. పోర్ట్రైట్ మోడ్ లోనా? ఇప్పుడు ఓకే. పోర్ట్రైట్ మోడ్, దాన్నే పోర్ట్రైట్ మోడ్ లో పెట్టేయండి. ఇప్పుడు పోర్ట్రైట్ మోడ్ లో పెట్టా ఫోన్. ఓకే. అంటే మనకి కొంచెం ఏంటంటే కొన్ని మిస్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ, అది. కొన్ని స్టెప్స్ మిస్ అవుతున్నాయా? అంటే మీరు కొంచెం ఫోన్ వెనక్కి పెడితే అప్పుడు కనపడుతుంది ఫుల్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం వెనక్కి పెట్టండి సార్. ఇంకొంచెం వెనక్క. ఇప్పుడు పక్కది పెట్టండి. మనకి పడుకునేటట్టు పెట్టండి. పోర్ట్రైట్ మోడ్ లోనా? ల్యాండ్స్కేపా? ల్యాండ్స్కేపర్. ఇప్పుడు ఓకే. అన్ని స్టెప్స్ కనిపిస్తున్నాయా? పైకి పెట్టండి. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. మరి ఇట్లా తీసుకునే ఫోటో ఎట్లా తీసుకుంటాను నేను? ఫోన్ నుంచి తీసుకుంటే క్లాసు తీసుకోవచ్చు సార్, స్క్రీన్ షాట్ తీయచ్చు మీ ఫోన్ నుంచి. స్క్రీన్ షాటా? అవును సార్.
Okay. See this one, I is equal to, okay, this function, this question. Is it okay, this question? By using the properties of definite integrals, we evaluated integral 0 to pi by 2 root sin x by root sin x plus root cos x dx easily. If you go for indefinite integrals, if you want to find indefinite integrals of this function, and after that upper limit minus lower limit, it is difficult. That is why we are using this property, especially this property. I stressed this property. This is an important property, fifth property. Okay. Is it okay? Yes, sir. So, as a second question, third, fourth, mark చేసుకోండి. Third question, fourth question, fifth question and 17th question. Same procedure. ఇలాగే ఇదే ప్రాపర్టీ, సేమ్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకోవాలి. థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అండ్ 17. These 4 questions, 3, 4, 15 and 17. Follow the same procedure. Will you try these questions? Yes, sir. Can we go to the next question? Fifth Yes, question. sir. Fifth question కి వెళ్తున్నాను. See the modulus function ఇచ్చాడు. Modulus function is given. What is the fifth question? See once. Fifth question. See the fifth question. Integral. Read the question. Read the question number 5. Question number 5. Integral minus 5 to 5 modulus of x plus 2 modulus of x plus 2 dx. Modulus of x plus 2. సార్ కొంచెం పైకి పెట్టండి ఫోన్ ని. Huh? కొంచెం పైకి పెట్టండి ఫోన్ ని. ఓకే. Okay, minus 5 to 5. Integral minus 5 to 5 modulus of x plus 2 dx. ఇది ఇచ్చారు. Modulus function. See the, observe this function. This is a modulus function. It is defined from minus 5 to 5. Okay, మనకి ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు, x plus 2 అని ఇచ్చారు కదా. So find x plus 2 is equal to 0. x value కనుక్కోండి, x plus 2 is equal to 0. Then what will get? X is equal to minus 2. సో మనకి ఇక్కడ minus 5 నుంచి minus 5 to 5 నెంబర్ లైన్ తీసుకుంటే నెంబర్ లైన్ కనుక ఇట్లా తీసుకుంటే actually the function is defined from minus 5 to 5. బట్ ఇక్కడ minus 2 దగ్గర చూడండి, x plus 2 వాల్యూ 0 అవుతుంది. అంటే x ఇక్కడ కట్ చేసేయాలి. నెంబర్ x is equal to minus 2 దగ్గర కట్ చేస్తే minus 5 to minus 2 x plus 2 ఎంత ఉందో చూడాలి. నెగిటివ్ అవుతుందా పాజిటివ్ అవుతుందా. ఇఫ్ x is less than minus 2,
This is x less than minus 2. X is less than minus 2. It వచ్చేసి x is greater than minus 2. X less than minus 2 అయితే then what will happen? X plus 2 is less than 0 అనే కదా. X plus 2 is less than 0. Here x plus 2 is greater than 0. The number line is divided at x is equal to minus 2. So we are getting two intervals, minus 5 to minus 2, that is one interval, and minus 2 to 5 is another interval. So in this interval, the function x plus 2 is negative, and in this interval minus 5 to 5, it is a positive. So we split this entire interval minus 5 to minus 2 and minus 2 to 5. So integral minus 5 to 5 x plus 2 less than 0 అన్నారు. So modulus of x plus 2 ఎంత అవుతుంది? Minus of x plus 2. X plus 2 negative is mod x is equal to minus x కదా. If x is less than 0. Do you remember mod x definition? Mod x is equal to x if x is greater than or equal to 0. Mod x is equal to minus x if x is less than 0. So modulus లోపల ఉన్నది నెగిటివ్ అయితే దాని ముందు నెగిటివ్ సైన్ పెడతాం. So here x plus 2 is less than 0. This interval minus 5 to minus 5 to minus 2, minus 5 to minus 2. ఈ x plus 2 అనేది నెగిటివ్ అయింది కాబట్టి మైనస్ పెట్టాం. dx ప్లస్ minus 2 to 5, minus 2 to 5. x plus 2 is greater than 0 in this interval. So mod x plus 2 అంటే x plus 2 నే అవుతుంది dx. సో ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని 2 ఇంటర్వల్స్ లోకి స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం, డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ కట్ చేస్తున్నాం అంటే నెంబర్ లైన్ ని minus 2 దగ్గర, బికాజ్ x plus 2 వాల్యూ ఇస్ 0 at x is equal to minus 2. So less than minus 2 one interval and greater than minus 2 is another interval. So in this interval, what is the nature of the function? Positive or negative? Similarly, if x is greater than minus 2, what is the nature of the function? What is the sign of the function? Greater than or less than? We have to check out. So in this interval, x plus 2 is less than 0. So we put here minus x and we remove the modulus symbol. And here x plus 2 is greater than 0. So we can write this function as it is. Got this point? Since this is the condition. Now you got here simple function integral minus ఉంది కాబట్టి అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. సో ఇంటిగ్రల్ minus 2 to minus 5 x plus 2 dx plus integral minus 2 to 5 x plus 2 dx. Simple functions వచ్చినాయి. What is the integral of x? What is the integral of x? Integral x. What is the integral x? Integral x dx. X square by 2. Nobody is responding. No voice. Muted. All of you kept your mobile phones and laptops kept in mute position. లేదు సార్. మరి ఎందుకని ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు? ఇంటిగ్రల్ x dx అంటే x square by 2 ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 2 dx అంటే what will you get? x 2x. So minus 2 to minus 5. Similarly, here also we get the same x square by 2 plus 2x. సార్ ఎన్నింటి వరకు సార్ క్లాస్? This is last sum. I stopped the class by this question. Okay. సార్ దీని తర్వాత మనకి మీటింగ్ ఉంది, ఇంకోటి మీటింగ్ ఉంది ఇంకోటి. ఎప్పుడు? దీని తర్వాత, అది క్లాస్ తర్వాత. ఎవరితో? నాతోనే. Huh? నాతోనే సార్. మీతో అంటావా? ఓకే. సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్స్ కనుక్కున్నాం, ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రల్ కనుక్కున్నాం. ఈ ఇంటర్వల్ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్, లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్. వాట్ విల్ యూ డూ?
upper limit substitute cheyandi minus lower limit. What will you get? Minus 5 whole square by 2 plus 2 into minus 5. This is upper limit. Substitution minus lower limit minus 2 whole square by 2 plus 2 into minus 2. So in this function, first I substituted upper limit, that is minus 5, minus this is the lower limit. I substituted x is equal to minus 2 in the same function. Okay. Similarly, here also upper limit is minus 5. So minus 5 whole square by 2 plus 2 into minus 5 minus lower limit minus 2 whole square by 2 plus 2 into minus 2. Just I substituted all the values, then solve the numbers and find out the final answer. Tell me the final answer. Solve it and tell me the final answer. Don't say simply the answer from the last page of the textbook. Textbook lo answers choose cheppadu. Just solve these numbers and tell me the answer, final answer. Are you solving the question or not? Are you solving the numbers or not? Yes, sir. Tell me. Solve చేసి చెప్పండి. సార్ టైం 12:09 సార్, పంపించండి సార్ మమ్మల్ని. ఓకే, సాల్వ్ చేస్తే కంప్లీట్ చేస్తాను కదా ఈ ప్రాబ్లమ్ తో. బై దిస్ ఓకే సార్, సాల్వ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు సార్. మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ సార్, మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూనా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, ఓకే సార్. 1 hour సార్, మా కోసం చాక్లెట్ తేవాలి మీరు. మేము 9 మెంబర్స్ వచ్చాము. తీసుకున్నా ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఇంకోటి ఆన్లైన్ క్లాస్ లో చేరినందుకు. దానికి కూడా ఎస్ సార్. ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్ అండ్ సాల్వ్ దిస్. మనకి ఫైనల్ గా ఎంత వచ్చింది చెప్పండి ఆన్సర్. Solve it fast and tell me the answer. Solve it fast. Are solving or not? My Yashasri, Vaishnavi, Sindhu, Ayush, Shreya, Rohit. నేను జాతర ఉన్నాను సార్. Solve it. Solve it fast. But it should be accurate. Solve carefully. Have you got?
Any one of you? Have you got answer? Okay, ma. Take it. Take 2 minutes. సార్ 29. Yeah. Yes. 29. By solving these numbers, finally you get 29. Okay. ఓకే సార్. Yes. ఈ 5th question లాగే 6th question and 18th question. Question number 6 6, and 18. 18. These two are also same type. Modulus functions ఇచ్చారు చూడండి. ఎస్ సార్. ఇలాగే 2 intervals గా డివైడ్ చేయాలి. As I divided the entire interval into 2 intervals, you have to divide the entire interval 2 intervals like this. ఎక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది, ఎక్కడ పాజిటివ్ వస్తుంది చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి ఈ ఫంక్షన్కి మైనస్ పెట్టడము. మాడ్యులస్ తీసేయాలి. మాడ్యులస్ సింబల్ రిమూవ్ చేసేసి మైనస్ పెట్టే చోట మైనస్, ప్లస్ పెట్టే చోట ప్లస్ పెట్టేసి ప్రొసీడ్ అవడం ఇంటిగ్రల్స్. ఓకే. ఎస్ సార్. Will you try these 2 questions, 6 and 18? ఎస్ సార్. Try these 2 questions also. Afternoon, at what time? సార్ 5ంటికి అలా పెట్టుకున్నాం. 4 నుంచి 5 వరకు. 4 నుంచి 5 వరకు.